அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் பேசுகிறேன். ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஐம் நாட் கோனா லை பிகாஸ் டியூரிங் தட் டைம் மை மைண்ட் வாஸ் ஸ்டக் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம். அந்த கேரக்டர்ஸ் கூட தான் வந்து ஐ வாஸ் லைக் ட்ராவலிங் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். அண்ட் ஐ பர்சனலி பிலீவ் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரோட ஜேர்னி வந்து இட் ends only when the film it hits the theaters. So before that happening, moving on to next இது வந்து it was very difficult. இல்லைன்னு சொல்கிறேன், பட் அந்த டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறது தான் கொஞ்சம் டைம் தேவைப்பட்டுச்சு. That's why this gap. இல்லைனா Mafia would have happened way earlier, so that's why I think the gap. I think Mafia is that film, where I've tried to balance, both. அது ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஆஃப்டர் துருவங்கள் 16 நிறைய பேர் பார்த்து பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாலும் சர்டன் செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து they said it's like way too confusing for a mainstream film. We are not able to this is more of an intellectual இதாக இருக்குது. We are not able to enjoy it per se அப்படின்னு. ஸோ இதில் கான்ஷியஸாக வந்து நான் while writing the script itself, I was very clear. Sir, it has to cater to a lot of people because I have a star like Arun Vijay on board. Then he has a certain number of following and ஒரு fans எல்லாமே வந்து இருக்காங்க. So அது I think that was a conscious decision. Once again, that was like a decision of mine. I don't want to blame it on the audience. And first இது பண்றப்ப வந்து I didn't have anything like that in mind. In fact, the second one வந்து it is more complex than the first one. I didn't have anything in mind. சரி இதை நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. Once again, I took this up as a challenge. Why not do something which will be more enjoyable and ஒரு theatrical experience இருந்துட்டு வந்து போகிறதுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு. I saw this as a new genre only. கண்டிப்பாக. ஏன்னா in our industry only we are having films like Super Deluxe where Kumaraja sir வந்து he didn't even keep any, I mean it in a very good way, not in a bad way. So I think films are getting made like that. Yeah. I think end of the day it comes to how well we connect with the audience. Let it be with presenting the film or else with the content. எல்லாமே first audience கூட வந்து connect ஆகணும். ஏன்னா when I told the story of Mafia வந்து few people they were like okay, the world of Mafia might sound a bit alienating for few people. ஏன்னா you have narcotics in this one and then you have certain elements in this one. அது வந்து it's not necessary that people are seeing it in everyday life. அந்த மாதிரி வந்து இருக்காது. But trying to maintain that balance தான் I think that is where everything lies. No, I mean one person can't change anything because this is like a huge system that is there, so one person definitely can't change. But அதை தாண்டி என்னன்னா I think I personally believe good films they are getting their due credits. இப்போ நல்ல படம் இருந்துட்டா மேபி இமீடியட்டாக ரீச் ஆகுது, பட் at some point வந்து it will get its recognition. If I'm not wrong, Aranya Kandam வந்து it was not like a huge blockbuster or a hit when it came out, but even after 10 years I'm talking about the film, I'm talking about the filmmaker, characters and all. So நல்ல படம் அதுக்கான கிரெடிட் வந்து கண்டிப்பாக கிடைச்சிரும். The only few films it will strike the balance between that instant credit and that commercial success. இப்போ என்னன்னா once அந்த commercial success இருந்துச்சுன்னா using that as a leverage வந்து we can make few other films like that. Yeah. No, I mean it was. ஏன்னா இப்போ the word Mafia itself வந்து we don't associate that with இங்க இந்த ஏரியா கூட வந்து நம்ம அசோசியேட் பண்ண மாட்டோம். And what I meant by westernized is that just the way of treatment, not the people. It won't be like too alienating and the மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்காது. Just the kind of treatment and just the kind of background score that we have gone for, the kind of shots that we have gone for. ஏன்னா I just thought maybe what if we take a stylized version of this particular genre, let's just put a spin on it அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ண ஒரு விஷயம். Cat and Mouse அந்த genre வந்து it comes with its own set of cliches. அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும். And இதில் வந்து there was a very solid premise for that, for me to explore this particular genre because we had two extremely talented actors on board, Arun Vijay sir and Prasanna sir. They are like incredible in what they do. So I just wanted to push that envelope, that's it. There are like 4 songs in the film and at no point you will actually feel okay this song was forced into the film. Let it be இப்போ அருண் சரோட intro character song-ஆ இருக்கட்டும், it's called Vedan Vandacho. There's a song called Vedan Vandacho and I have actually called it Song of the Hunter. There are like 4 songs, so I'm calling it the Mafia album. ஒன்று வந்து it is the song of the world, Welcome to the World of Mafia. So that is the first song. Second song is the Song of the Hunter, Vedan Vandacho. And third வந்து we have called it Arakkan. That is the Song of the Beast, Prasanna sirukku ஒரு song. And then final வந்து we have kept it as a surprise. Like I said, இது வந்து எங்களுக்கு flesh out பண்ணுறதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு for the characters and all. So it won't be like ஒரு forced intro song for him or else வந்து for him அப்படிங்கிறத தாண்டி for the character அதை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு.
In this film there were like absolutely no conflicts at all. ஏன்னா ஜேக்ஸ் பிஜாய் கூட வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஒர்க் பண்ணேன். He only did music for துருவங்கள் 16 and because of the world நான் வந்து செகண்ட் படத்துக்கு I had to go to Ron. But when I was writing Mafia, during writing stage itself வந்து I thought okay let's go to Jake's again. ஏன்னா I felt this world வந்து it is his zone. If you just give this zone to him, he's going to hit it out of the park அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து மைண்டில் இருந்துச்சு. Because end of the day எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் தேர் ஆல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட், பட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஜோன் வந்து இருக்கும். ஐ மீன் வி ஆல் ஹேவ் தட் நீ ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர், ஹிம் ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர், எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன், அந்த ஒரு ஃபேவரட் ஜோன் வந்து ஒன்று இருக்கும். ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஃபெல்ட் ஓகே திஸ் இஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஜோன் அண்ட் தட்ஸ் வை. I mean, not to industry people per se, but whoever saw the film, let it be final mix வந்து ராஜா கிருஷ்ணன் சார் தான் பண்ணுறாரு. ஸோ பேசிக்லி was the first audience. நாங்கள் சென்சாருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக we took the film for just a rough mix for the censors, and there he saw the film and he gave very positive feedback. Let it be to me as a filmmaker or let it be to Jakes as a music director, he was very happy with the way in which the film has turned out. Yeah. That idea வந்து I believe when it comes to teasers and trailers வந்து the lesser the better. I mean, ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து தியேட்டருக்கு வரப்போ the lesser they know about the film, they are going to enjoy it more inside the theater instead of just bringing all the scenes. அப்போ அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருமே தியேட்டருக்கு வந்தோடனே they'll keep on anticipating அதெல்லாமே. So that's why consciously we said let's not go for a trailer. We won't actually release a trailer for this film. We released 2 teasers. So the first teaser வந்து it was kind of giving an intro about the characters and then setting the mood of the film. Okay, this is going to be a battle between these two. ஏன்னா அவங்க கான்வர்சேஷனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஐடியாலஜிஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாமே அப்படியே வேற மாதிரி வந்து இருக்கும். இவர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார், சிங்கத்தோட பலம்னா அவர் வந்து ஒரு தந்திரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார், நிறைய ஒரு தந்திரம். ஸோ அங்கேயே these 2 characters are like opposite அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை வச்சு ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்லி தான். I believe a hero is only as good as the villain. So the villain வந்து has to be very strong in the film. அப்பதான் when the hero finally overdoes. I usually don't like to use the word hero and villain, protagonist and antagonist, because both of them they are the same. All it takes is a point of view to switch between these two, who is going to be the protagonist and who is going to be the antagonist. So இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் right from the word go we realized okay the antagonist character DK வந்து is a very powerful character னு எங்களுக்கு வந்து அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு. So immediately after I narrated the script to Arun Vijay, he said who is playing this character அப்படினாரு. I said sir Prasanna sir is whom I had in mind, because he has a set of characteristics and then looks which I think will be more of what I'm actually looking for அப்படினோனே immediately he said go for it. ஏன்னா படத்துக்கு முன்னாடி வந்து they are like very good friends and அதை தாண்டி even he realized that importance. And casting Prasanna sir வந்து it was I won't call it tricky, but it was a very must ஒரு பார்ட்டாக வந்து இருந்துச்சு in making this film, because we are setting up against someone whom the audiences have seen as a villain for so many films. So அது வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஸோ I think it should be a mix of both, because end of the day filmmaker வந்து he wants a lot of people to watch this film. So obviously if there is a big star on board for your film அப்படின்னா a lot of people they are gonna watch the film on the very first weekend itself. Just a small example, like with all due respect to Raman sir, if Kamal sir had done Durungal 16, then the entire scenario would have been different. I mean the reach would have been different, everything. So that is where it comes into play. I think it should be a mix of both. Mafia வந்து February 21 அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் தியேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறோம். ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியோட இந்த படத்தை பார்த்து எங்கள் டீமுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி கேட்டு